I'm going to explain the main advantage of steel member. In the background is showing steel member structure which is constructed. And first advantage is high strength to weight ratio, which is nothing but steel members have high strength per unit weight, which is nothing but therefore a steel member of a small section which has little self weight to able to resist heavy loads. The for example, I'm telling. Let's I'm taking glass and white water tightness. Because of high density of a steel, improved welding process and steel structure can be made watertight and gas tight, which is number in this figure. This picture is showing the welding process of the steel structure, how the welding, and it's telling that steel has having a high density. And first eye strength, which is nothing but let's take a small section of this any beam or any steel structure up to the for the small section also it's considered as an self weight. అంటే నార్మల్గా ఒక సెక్షన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ సెక్షనే వెరీ స్మాల్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ బీమ్లలో ఆ సెల్ఫ్ వెయిట్ అనేది అక్కడ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ కూడా రెసిస్ట్ అవుతుందనే లోడ్ అనేది రెసిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఐ స్ట్రెంత్ అనమాట. లాంగర్ స్పాన్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ నోన్ టు హ్యావ్ లాంగ్ సర్వీస్ లైఫ్. స్టీల్ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా రోజుల వరకు వస్తుంది, అంటే సర్వీస్ అనేది చాలా రోజులకు వస్తుందని చెప్తుంది. లాంగర్ సర్వీస్ లైఫ్ అనేది అర్థం. No sudden failure. Steel begin decline when it does not have a sudden failure. Rather, it gives a clear indication for impeding failure by larger directions. అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా స్టీల్ అనేది డక్టైల్ మెటీరియల్ అనమాట. డక్టైల్ మెటీరియల్ అంటే ఏంది, విచ్ కెన్ బి డ్రాన్ ఇన్ టు వైర్స్ ఆర్ షీట్స్ అనమాట. అదేంది సడన్ ఫెయిల్యూర్ డస్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ సడన్ ఫెయిల్యూర్, బట్ ఇట్ ఇండికేషన్ ఏదైనా డైరెక్షన్లో ఇండికేషన్ అనేది ఇస్తాను అనమాట. సడన్గా ఫెయిల్ అనేది అవకాశం ఉండదు అనమాట స్టీల్ స్ట్రక్చర్లో. నెక్స్ట్ economic in transportation and handling. Because of high lightweight, steel structures are way to transport and handling easy thing. లైట్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల ఇది ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, హ్యాండ్లింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది. టర్మైట్ ప్రూఫ్ అండ్ రోడ్ ప్రూఫ్. అన్లైక్ టింబర్, ఇన్ ద ఫిగర్ ఈస్ షోయింగ్ ద టింబర్, the steel does not get corroded by the action of termite and it's pretty much resistance to rusting. It's good quality of steel is used. In the figure is showing that action of termite by due to the insects. Termite అంటే నార్మల్గా చెదలు పడడం అంటే ఇంకా చెక్కకి అలా టింబర్కి ఉంది, బట్ స్టీల్ కనే అలా అవకాశం లేదు, అంటే స్టీల్ అనేది చాలా గుడ్ క్వాలిటీ అని చెప్తుంది. ఫార్మ్వర్క్, అన్లైక్ స్ట్రక్చర్, అన్లైక్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ ద ఫిగర్ is showing a concrete structure which is showing for the formwork is constructed. This are all the formworks for the supporting that construction. The steel structure does not need any king of formwork. Steel structure అనేది ఎనీ formwork అవసరం లేదు అని చెప్తుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ కింగ్, it supports its act it. And the small question I'm telling this query, the main advantage of steel is in the before I'm told it's all that having the properties. First one is I'm told it's high strength. It's second property I told gas and water tightness, and it's have a long life surface also. The answer is and all the options are correct. And like, share and subscribe my channel.